wakati kama microphone kila dem tanulia sasa mazee ngoma ikakuwa bigi mpaka Burundi ikakuwa bigi mpaka diaspora sasa wasa kila kitu mic Rufftone akishika mic madem tani wanalia but nimetoka huko watu watasema huyu Rufftone kwani ni aje kwa Masaidi Mira mbaya nakumbuka hata hiyo incident ya Owen hiyo Ugondi alikuwa amekuja hapa Ngong Road hiyo ilikuwa show ya Lucky Dube yes yeye akipigwa macho hiyo story exactly How are you, wherever you're watching us from? Welcome to another exciting episode of Churchill Show, my journey, my story, and we are so glad you could join us today. Now, wale wanaotufuata from our social media pages, thank you for your feedbacks and your comments. That is what keeps us going. Now, on this week's Churchill Show, my journey, my story, we feature the story of my brother, my friend. Jamaa alianza story yake kule stage Muhogo, Kakamega, came to Nairobi, did some amazing secular jams before crossing over to gospel industry where he literally dominated and won so many awards. I know you know who I'm talking about, Mwikulu himself, Papa, Mr. Iggy. This is the amazing story of CEO of Lamstad. And by the way, today's recording iko hapa Carnival Grounds and they are open for business. This is the amazing story of my brother, my friend, my fellow teacher, my colleague, my age mate, the story of Roy Smith Mwatia, aka Rufftone, Mr. Iggy, come along with me. Mungu Baba twaomba, uilinde nchi yetu, tuishi kwa umoja. Satisfy Jesus, purify, notify, other people testify, glorify, and then he'll satisfy. That's why me know that you are the King of Kings. Jesus me no see that I'm gonna just circle you from Namibia to Algeria, Kenya to Madagascar. Wewe mazeni aje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina anajulikana kama Rufftone, Mr. Iggy aka Roy Smith Mwatia. Wacha ni washow. Leo ni Kulonzero naenda kuambia everything Kenya nataka mjue. My life is very simple. I was born in Nairobi, Pumwani Maternity Hospital. My dad and my mom had just met somewhere around, I think it's Outer Ring Road, Huruma, and Buruburu phase, is it phase 2 or something like that? My dad, he told me that they actually, my mom was staying with the brother in Dandora, and my dad was working, and then when they when they got together, they started living in Outer Ring Road. After that, they moved to Umoja 1 Estate. So that is where I began my school life. Nilianzia Umoja Catholic Nursery. I remember my dad taking me to the nursery school. Nikajua, hey, this is a good day. You know, I had never been to school before, but I don't know what happened. I just imagined that he's going to be staying with me the entire day. The next thing niliona maze, nilishtuka sana maze. Niliona Manan. Wamekuja bana, wananiambia dad is leaving. Where are you going? So wakanionyesha sindano, ikabidi nimetulia. But it was a nice pre-unit. Those days it was called Umoja Catholic pre-unit. I had fun in Umoja pre-unit because nakumbuka tulikuwa tunapatiwa tu ni kucheza. Ikifika saa 8 tulikuwa tunapatiwa mkate na jam tunalala. After that I joined Umoja 1 Primary School, and that is where I went to class 1, class 2. And then, unfortunately, after I just joined class 2, my dad got a transfer. Now he had to relocate from Umoja to Kakamega town, where he actually started a music shop. It was called Maendeleo Electronics around Kenyatta Avenue, Kakamega town. I honestly say that is where I encountered music. But I was an artist, even in Umoja Primary. I used to like sketching so much. So when we just arrived in Kakamega town, I remember I was taken to Nabongo Primary School. It was quite new, I remember. In fact, every year tulikuwa tukifunga, that's when they would build the next classes. So I joined Nabongo Primary School in class 3, and with my sister, Lois Princess Mito. And maybe I need to tell you about now how many are we.
We come from a family of about 8 children. There's our big sister, she's called Princess Mito. Roy Smith Mwatia, me, I'm the second born. Then Daddy Owen is also my brother, is the third born. Then from Daddy Owen, we have another lady, she's called my sister Joyce. Then from Joyce, we have my brother Fidel Atondola. Then from Fidel Atondola, we have Jackie. From Jackie, we have Larry. From Larry, Sledge, he's also a musician, yeah? Then we have Jojo, we call her Jojo Mdogo because we have two Jojos in our family. So as I was telling you guys earlier, I went to, after joining Nabongo Primary School, I remember we used to compete. Nilikuwa napenda sana hizi stories za choir, but what stood out was I would draw some leading icons of Africa. I would draw people like Kina Mandela, sportsmen, footballers, boxers and all that. Nilikuwa nashinda matrophies mingi sana primary school. I didn't stay there for long. I was transferred to Kakamega Primary School. Kama unatoka Kakamega, unajua penye Kakamega iko, hapo Coast Bus hapo. Former Coast Bus offices. So Maze, that's when I joined Kakamega Primary School, and I had the ball. Kakamega was a bigger school. It was a cosmopolitan town then. We had people from all over, and then I had to get a footing in my, should I say, I was looking for my identity because we had streams of about we had like 5 streams per class, and I had to stand out. I just focused on my drawing. By the time I was in class 5, 6, 7, everyone in school knew me as, by that time I was called Smith the fine artist. Other than that, I remember I also used to take place in the traditional dance. Chuo tulikuwa na mambo mingi, kulikuwa pia na kufight, watu walikuwa nafunga na wewe. But I loved Kakamega life because you know, I just come from Nairobi. Nilikuwa na, within Kenya nilikuwa na culture shock. Hakuna hapo Kenya bus service, hakuna Camero, Kaguti. Hapa hivi mazee matatu tu ni zile 7 aside. Then unapata in Kakamega town those days, like 50% of the wasewatao walikuwa wanaongea Kiluya. Kiluya was like the second language. So mi niko culture shock. My mom is Luo, my dad is Luya. Nashindwa niaje, but it helped me. But what I really enjoyed also was we stayed in Kakamega town, but at some point again we were taken back to the village. I come from a beautiful village. It's called Stent Mwogo. I love that village with everything in me. That's where we now started growing with my brother, Daddy Owen, Sami, Jojo and the rest. Tulikuwa tunafanya vitu kama kuchunga ng'ombe, kuchunga mbuzi. We used to stay in a thatched house, and me I tell people mpaka saizi that is one of the most naturally air-conned houses. Ainanga joto, ukiwa kwa nyumba nyasi uko poa. Remember after Kakamega Primary School, I went to Kakamega High School. Before Kakamega High School, nilikuwa nimepelekwa shule inaitwa Mbale High School, but as I've told you, you've had my history, I was a fine artist. So when I discovered Mbale High School was only pursuing technical drawing, I actually, maze nilistrike, nikaambia wazazi, I'm not going back to school. If you're not going to take me to a school that is pursuing fine art, by that time I was targeting Musingu boys or Kakamega boys, and I must give it up to my great grandmother. She's called the late Gertrude Mbai. May the Lord rest her soul in peace. She actually took it upon herself to actually go talk to the administration at the Kakamega High School, and by God's grace, I was allowed to come into Kakamega High School on condition that I have to rewind. If you believe in something, go for it, because I believe persistence and determination alone, like what my principal, again, late Ashitiva Stanley Ngosi used to tell us, is enough. When you persist onto something, God will bless it and it will come to pass. Again, in Kakamega, I went with that identity where people could still remember me and identify with me as the fine artist. Wasi walikuwa wanataka mabarua, wakitaka mabarua za magaldem, mimi ndo nilikuwa nazidecorate. I remember tulikuwa tunapatiwa ma full scarves, but zilikuwa na ma hats, zilikuwa na ma cupid, ma success card, if you remember, if you know, you know. And I specialize in decorating those love letters. I had perfumes, and I can assure you my pocket money ilikuwa inatoka kwa hizo miradi mazeza kuandikia wasema barua za love, na wananiambia mdema aliingiana. So I was taking so much pride in doing that wholeheartedly, and Kakamega High School really helped me because it introduced me now to the national platform. Hapo ndio mazee nilianza kuenda drama festival na nikaenda mpaka nationals KICC, and I must give it up to Mwalimu Munishi. He was a drama teacher there.
He saw that I was struggling with rapping, and he told me, you know what, I'm going to modify this script so that I can give you a slot in this play so that you can actually blossom in rapping. Kwa hivyo, Mwalimu Oliver Munishi, wherever you are, God bless you. We are so proud of you. Thank you for giving me that chance. Kakamega High School also gave me that self-confidence because I remember wako na team mpaka saizi na believe in it, Green Commandos ya football. So every weekend walikuwa naenda kufanya kitu kama wako na tournament. I was called in like the cheering squad leader. So mimi nilikuwa hapo mazee ku freestyle when you're talking about the hockey team, basketball team, and then Kakamega football team. I was their cheerleader in rapping, and that is how I managed to perfect my art in rapping. So nikatoka hapo, nakumbuka many a times those events used to happen over the weekend, na unapata mko na event Saturday, hata zingine zilikuwa zinaanza Friday afternoon. Come Monday, I would have lost my voice. So naambia wase ni aje wase mko poa. Wase wakaniambia mazee sababu uko na rough voice, your name will be Rufftone. That is how Rufftone was birthed. And from Kakamega High School, my friend, nikarudi home, nikapata my dad again, he had relocated from Kakamega to Umoja too. So mimi ni msewa damu, Umoja renegade mbaya sana. Credo faster, no credo sasa imekuwa rahisi na credo faster. Kumbuka ni *264#. Credo faster, no credo sasa imekuwa rahisi na credo faster. Are you looking for a serene and scenic environment for your dream home? Look no further. Marijani Estate by Solian in Vipingo is the perfect place for your holiday and residential home. Overlooking Vipingo Beach, Marijani is a gated and controlled residential community offering a one-of-a-kind luxurious living experience. The residential phases offer a variety of typologies from maisonettes to townhouses to bungalows as well as apartments. At the heart is a clubhouse, kindergarten, and a water park fitted with swimming pools, water slides, kids play area, gym, and spa. Buy and build on an eighth, a quarter, or a third acre plot with plot prices from as low as 1.95 million. Pay a deposit of 30% and the balance in 10 equal monthly installments. For more information, call us on 0711 082 500. Marijani, luxury you can afford. Vanga papa venyanga, vanga mama venyanga, khatavana venyanga, vanga papa venyanga, vanga mama venyanga, khatavana venyanga. Jamaa alitulipa jugu karanga huyu. Hiyo video ya Mwikulu. Ndio hiyo sasa. Leo ni leo. Leo ni leo. Leo ni leo bwana. Nawaambia kweli. Twende kazi. Stage muogo. Na danko akikula kuku zote akimaliza. Welcome back to Churchill Show. My journey, my story. My friend is here. Roy Smith Mwatia. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni aje Ndambuki? Mwikulu. Vanga papa venyanga. Mwikulu. Me have to say that I just really love God. When I'm going to think about him, I just praise him because you know just a merciful and wonderful every time unasema ndio hiyo sasa. This is the man who could walk on the water. Jesus Christ will not die for you and me. Hizo lyrics ulishikia St. Mogo amu. I'll tell you about Roy Smith Mwatia. That Rufftone. Wajua tulifanya hiyo video ya Mwikulu na alitulipa pesa ngapi? Hiyo lazima niwaambie leo. Leo hakuna no holding back. The first coming appearance ya music. Thank you so much. Usijali. Thank you for coming all the way. Karibu sana. Tuka Kakamega. Danko anasema mama alimpakulia kuku. Wakati alikuwa anaenda kuchukua waru, akapata mguu ya kuku kikanyagio. Unajua kumbe sikujua Wakamba na Wakikuyu wakulangi kikanyagio ya kuku. Mguu. Kikanyagio. Handbrake. Na wajua ulikuwa sijui Dango anaweza maliza kuku mzima peke yake. Okay. Hujasema ya kienyeji. Ni ya kienyeji. Alikuwa na talent back then. Mpaka saizi. All right, let's go back to Bifa. Wewe ni mchoraji hatari. Wasee wajuangi mimi ni fine artist. Wewe unajua Chris. Wewe Victor Bear mko hapa. WhatsApp group moja. So you in Bifa Buruburu Institute of Fine Arts. Yes. So nimetoka Kakamega High School.
Mpaka ni thank my late dad man, Mr. Josephat Mwatia, thank you so much. Kwa sababu nimetoka hivi Kakamega Primary, naingia Umoja 2. Namwambia sasa mimi siku ngoja hata 1 year, nikamwambia mimi nataka kuingia kole. Akaniambia go look for a college. So kwa baada ya apply nikapata Buruburu Institute of Fine Arts, wakaniambia come in as a graphic designer. Mimi ni nani? Ilikuwa niende huko kidogo nishaanza kuhepa juu ya studio. Sababu ngoma zinaniuma. Wase wananiambia Rufftone kama unataka kutoka. Kwanza unajua Umoja reggae ilikuwa imeshika Papa Lefty. DJ Hot Sun. Umoja Renegade. Umoja maximum respect 3560. Wako wapi? 3560 maximum respect. Kidole itajaa 3560 maximum respect Umoja. So mazee tuko Umoja yapi na kuinterview. Tuko hapo mazee reggae. Watu wajuangi Owen ndio kuinterview agent ndio hiyo sasa. Mazee reggae. Daddy Owen sasa ameconvert into bobo. Ako tu Yaman, Lion Paw. Hebu nipatie Lion Paw. Ni bobo shanti. So reggae ilikuwa big. Capleton, Sizzla, sijui Luciano, hao ndio Roots and Culture, hizo ndio zake mazee. So mimi nikamwambia Mbuyu, mimi nataka kuingia kole, but at the same time Churchill niko na passion ya ngoma. Napenda raga mbaya. Sasa hiyo nikamwambia Mbuyu, mimi nataka kwenda studio. Kwa incidentally hapo Umoja 2 sasa penye na stay. Pia kumbe kuna maselebu wengi wana stay hapo. Poxy Pressure kwa round hapo. Porcupine ni mdogo. Sasa nakwambia sasa waso. Poxy Pressure kwa hapo. Jackie Mali anapitianga sijui ilikuwa ni madema alikuwa na misi leo Jackie tuambie. Na kidogo Jackie ashasave wewe. Kidogo na Jeff Mwangemi, John Karani. So mimi nikasikia John Karani ana stay mali hapo. Nishaanza kuenda kwake. Akitoka hivi studio KBC. The Big Time Show. Naambia mazee mimi nataka kuimba. Akaanza kunilenga. Alinipata naanza kula sapa hapo. Mazee wife ya John Karani God akubless sana. Akaanza kunihost mpaka ikabidi John ani take in. Alikuwa anakupata home. Alikuwa anipata home. Niko hapo naambia Juana kuignore. Juana ni ignore. Unakumbuka ile story tulisoma ukiona paka ilikuwa inaona the best person kushika kama daddy anailenga ikaenda kwa mama ikabaki jikoni. Mimi nikabaki kitchen. So dio frustration ya kunipata huko mara mob ikabidi amenirefer to Raskip. Raskip akanipeleka Hills Media. Ilikuwa inaitwa Nivumira House South B. Nikafanya my first song It's Up to You. Churchill, believe it or not, the first song was on reel to reel. Ukiambia saizi watu reel to reel, hawajui ni aje. Ile inafanywa kidogo kuweka hivi KBC. Piga. If you wanna dance, it's up to you. If you wanna cry, it's up to you. Everyone unajua nimeokoka. Sasa it's up to you. It's up to you. It's up to them. Sasa hiyo ndio ilikuwa the first single. Baada hapo hivyo nikafuatisha na We Are The Real Men. Nikafanya collab na 121 matamshi yako rafiki. But that's my best song, Seriously? That's the only song I sing. Wacha mchezo. Niliachana nazo. Baada hapo kama Kidum baada kwa Hot Rod Bands alikuwa Simas. Akanita anasemaga bandi ya Mkamba. Mike. Na by the mimi sijui kama Mike Tofik. Respect wherever you are. Watu wajui Ngamwaya mwenye anaongea hivyo original ni Kidum. Ushaongea na Kidum wewe? Wewe Kidum anaongea vitu vingi sana. Ndio hizo maurishia vitu vya hatari. Tena anasema Ngamwaya hiyo ndio sasa Kidum. So niko hapo Kidum ni Mrwandese. Anaongea Burundi. Anaongea Ngamwaya niko sasa this guy. Ati anasema aje? Rufftone. Ni maurishia vitu vya hatari. Toka tupige hiki kitu. Hiki kitu ikuwe noma. Ikuwe legit. Ni Kidum sasa. So but that time I was not born again. But again I must thank Kidum because he used to nikikuja practice nikishindwa ananilipia fare. Anapatia so 3 so 2 niko college. Kidum ananilipia. So akanifanya mpaka nikaanza kuwa familiarized na live performance. Mimi nilikuwa napiga mara mingi playback. Akafanya tukafanya Mtumba wa Mengo ngoma ilikuwa inaitwa wakati Rufftone shika microphone kila dem tanulia. Sasa mazee ngoma ikakuwa bigi mpaka Burundi, ikakuwa bigi mpaka diaspora. Sasa watu kitu Mike Rufftone akishika mic madem tani wanalia. But nimetoka huko. Watu watasema huyu Rufftone kwani ni aje kwa Masaidi Mira mbaya. Anyway, kutoka hapo nakumbuka sasa niko Hills Media nimekwambia John Karana amenipeleka kwa Raskip. Ngoma zimeanza kucheza, ngoma zimeanza kuhit kwa unakumbuka Mizizi Show, Flavian Mbuzi. Wewe ulikuwa pia KBC unatangaza ball. KBC pale natangaza ball. Seriously. Mchezaji huyu anachukua mpira huyu mchezaji huyu. KBC bado ni great. Unajua amenipatia huko ameniambia nikuwe na radio show. Nikamwambia ni sawa.
When? Mimi saizi wameniambia Rufftone kuja radio show. Nikamwambia ni sawa. So mimi napenda KBC. KBC ni home bana. Huko ni home. Yes. Mimi nikiwa hapo Sasa Hills Media, mtu akakuja. Wajua umejibu swali ya mwisho saa hii. Nimejibu nipeleke na Rieng. Sasa nipeleke na Rieng. Unataka tuanzie wapi? Alafu sasa ukaanza kupiga mashow. Nikaanza kupiga mashow. Chapa ikaanza kuingia. Unajua mimi huambia watu bado, I must say it here today. Yes. KBC is the only station. Yes. Ulikuwa ukiimba unalipwa 3,000 per appearance on TV. Yes. Mimi nakumbuka nilikuwa nikitokea hivi Mizizi, tulikuwa tunapatiwa voucher za yellow. Kuna yellow, pink na green. Na unachukulia pale kwa dirisha. Na mama yaka hii na ujua. Bas. Voucher ilikuwa inatoka ngiri 3. Na asante sana Flavian Mbusi. Even though kuna official hapa bado, kwa hiyo 3,000 mnakatana. Mnakatana. But at least they used to pay us. Sasa hiyo wewe msanii umepepea vibaya sana. Nakumbuka hata watu wako wanajua Rufftone the face, walikuwa wanajua tu huyu ni Rufftone, ambapo nimekamkopatia capsule status za mturaka, nimekama sana, nimewachia raha. Wakisikia hivyo bas nilikuwa na Ikuni Machakos. Ikuni mazi unakumbuka gado mama sana. Mama Machakos Ikuni ilikuwa klabu kubwa sana. Mademu wanalia. Wanasema Rufftone ndio. Mademu akimuona mtaani Rufftone. Sasa hiyo pia hujaongea juu ilikuwa inaitwa White Rhino Nyeri. Yes. Hujaongea juu Scorpion Naivasha. Nakuru kulikuwa na Dimples. Yes. Hujaongea Kakamega Golf. Hujaongea Nairobi Simas. Hujaongea Carnival hapa kwanza tulikuwa tunapiga mashow mbaya sana. So nikaanza kuwa popular maze famous secular. Watu wajuangi Rufftone alikuwa secular artist. Maze nikapiga mangoma. Na sasa hiyo jua Rufftone nani aitwaje Raga. Raga aitwaje Hardstone. Shabarangs. Sasa hiyo kulikuwa na mimi nilikuwa influence na Shabarangs. Yes. Alafu nikakuwa streamlined na Shaggy. Yes. So nikakuwa crossbreed ya Shaba na Shaggy. Kidogo Sean Paul akaingia. So mazi anytime unajua hata sasa hiyo kisauti chako cha bass ni Shabarangs. Ni Shabarangs. Unaweza hebu nidropie tu chochote tu. Satisfy Jesus, purify, notify, other people testify, glorify, and then he'll satisfy. Skia. Make me strong like Samson, give me wisdom like the one Solomon. Every day me have to me call you. Women and you manager something about you. Sasa hii tutaendeleaje majameni? This is a man who could walk over water. Jesus Christ who not die for you and me. Me have to say that I don't know what to say. Everything of you is good. Lord, me say that you are great. You are merciful. You are wonderful. Unajua tujasema uliingiaje gospel. Ndio hiyo sasa. Sasa umenichanganya mimi na exist tu sasa chache. Mimi na exist. Niko kaka kite kwa upepo. Vuta kamba. Ile uluyo unakuwa nayo huwezi toka. Vuta kamba ama kite itaburuka iende. Watu wa stage mwogo Kakamega. Ukajipataje gospel? Ama tuende break? Mimi tuendelee. Ni NTV utaongeza time. NTV utaongeza time. Sasa ongea story ya NTV, usiongee story ya KBC. Haya, acha niongezea story ya NTV. NTV by the way, mimi nilisikia NTV ikikuja ilinipata. Sikudanganyi. Wacha nianze za NTV. Na nakumbuka hiyo time tumetoka KBC. Actually wakapoch some of the employees kutoka sa KBC wakakuja NTV. Nakumbuka kuna mama alikuwa anaitwa nani yule alikuwa na box mama mzito hivi. Sasa wewe nimemsahau. But I remember that is when even Alex Murungi ama anaitwa Alex Murungi. Yeye alikuwa assistant wa Flavian Mbusi. Yes. Na alikuwa kole. Ndiye akakuja wakaanzishanga Warehouse Nation na ingine ilikuwa Shikamo. Stomp ya hata mpao ilikuwa ijaanza hata K ni baada mimi nimeokoka my friend. Okay. Mimi naongelea sasa secular. Yes. So secular tuko hapo, tuko Shikamo. Yes. Hiyo time tuko na kala Mashaka, tuko na Jakimale, tuko na kina Musaimo. Tuko na represent ile kuna Majize. Hiyo time sikudanganya, no disrespect. Nameless hajaingia, Majimaji Gidigidi hajaingia. Redson nikazee dhoka na kanga kama doli. Lakini tumekula naye chumvi.
sasa. Hajawahi change I didn't change sasa. Yule ule baze. Respect my brethren. So hapo tuko na tuko KBC. Mimi niliingia kama solo artist. Lakini Redson alikuwa kwa group inaitwa 121. Na hiyo time the producer of the day was Ted Josiah. Alikuwa ameproduce Hardstone, ameproduce Shades of Black, ameanza kuproduce Hardstone in adi. Put up your hands as you scream. Woi, Hardstone. Ndio hiyo. Ilikuwa inaitwa hiyo ngoma ilikuwa inaitwa Uhiki. Hiyo ya Hardstone. Sasa ndio kuko na Shades of Black. Mware witu dhigeto na idhaga. Sasa mliwe na Kikuyu jameni, wife yangu wako wapi? Crystal. Niambia story ya wife by the way. Wewe tuingie kwa gospel. Secular kulikuwa na mambo pia. But now what I loved about it, aki unafaa kwa radio. What I loved about it, all these media stations walikuwa na kitu, walikuwa wameona about the blossoming of the local acts. Na nakumbuka hiyo time watu walianza kuandika majob radio, kina Maina Kageni, kina Mwenene Nyaga, kina Antoinani huyu wa sports anaitwa nani, Bernard Otieno. Unani understand? Wa NTV wote wakaanza kina hao watu wote wakaanza kuchukuliwa na pia muziki ikablossom sababu walikuwa wana pump Kenyan content to people. Na ninakwambia from NTV was in the front line. NTV kabisa. Sinakwambia the first local program baada ya Mizizi ilikuwa inaitwa Shikamo. Kata si NTV. Baada hapo ikakuja Warehouse. Kata si bado NTV. Na sasa ndio nataka nikuambie watu wenye ilianza kunacha. The more unaongea NTV the more time tunaongezewa. Okay, sawa. NTV in red. Point vale. NTV in red. Huko ndio point na mguu, huko na point. But back to business. I saw so many musicians cropping up. Enda kwa Majize, enda kwa Darling P, 4-in-1, enda kwa Gidigidi Majimaji, enda kwa Jawabu, enda kwa Atoti, alikuwa anaitwa nani Atoti? Nyaloka Atoti. All those people, it is because mimi naweza kusema ukweli. NTV wakaanzisha kitu yenye pia ikafanya sasa Kenyan music enda. Unakumbuka lyrics? Piga. Ilikuwa kwa gazeti unaikuwa msanii na lyrics, intro, verse 1, outro na outro. That thing made wasanii walikuwa wanaanza ukienda show. Mimi nilikuwa naonyesha tu mic hivi watu wanaimba mpaka gani sana. A simple face. Sitaki kuimba sana. Watu imba. Just imagine that a girl loves lipstick. Just imagine that a girl wanna make me penniless. Imagine that a girl wanna want to make me penniless all of us. Twende break. Waambie we'll be right back after the break. Waimbie. Mr. Iggy Churchill Carnival. Every time we just come together, it's a pandemonium. Them say that we don't know how to freestyle. Don't check the dial. Instead, stay around NTV. We are coming back. Put commercial. Commercial moja poa sana. We'll be back. We'll be right back after the break. Not here. Are you looking for a serene and scenic environment for your dream home? Look no further. Marijani Estate by Solian in Vipingo is the perfect place for your holiday and residential home. Overlooking Vipingo Beach, Marijani is a gated and controlled residential community offering a one-of-a-kind luxurious living experience. The residential phases offer a variety of typologies from maisonettes to townhouses to bungalows as well as apartments. At the heart is a clubhouse, kindergarten, and a water park fitted with swimming pools, water slides, kids play area, gym, and spa. Buy and build on an eighth, a quarter, or a third acre plot with plot prices from as low as 1.95 million. Pay a deposit of 30% and the balance in 10 equal monthly installments. For more information, call us on 0711 082 500. Marijani, luxury you can afford. Credo Faster, kununua Credo sasa imekuwa rahisi na Credo Faster. Kumbuka ni *264#. Credo Faster, kununua Credo sasa imekuwa rahisi na Credo Faster. We are back in the interview with Rufftone. Iggy, unaniziba na kamera yangu ndio. Sasa uflow. In the interview with the Rufftone, tell us the family, tell us about gospel music, and natumalizie na sasa future ushaongea. And I will tell them about how you used to steal sadaka aje as a Sunday school man. Hiyo unachoma. Wajua tushaanza kutukonea.
We, waambie watu ligiaje kwa gospel. Sasa hiyo wewe celeb unapiga ma street bash. Wakati Rufftone ushika microphone. Yes. Kenya nzima ulia me. Mazee nilikuwa nimeshika mbaya. Sasa ikafika mahali hiyo time na Steina Mbuyu. Yes. Umoja 1 sasa tumetoka Umoja 2 tumekaa mahali kunaitwa Q. Yes. Tuko na stay Q. So mimi niko Q hapo hivyo. Owen bado wako shule inaitwa Chebiusi. Yes. Anakamima vacation mara wamenyimwa nyama, wamechinja ng'ombe wenyewe. What kind of school is that? Yes. Owen wamechinja ng'ombe na pen knife. Then nakumbuka tukishishi hiyo maisha. Nakumbuka hata hiyo incident ya Owen hiyo ugondia alikuwa amekuja hapa Ngong Road hiyo ilikuwa show ya Lucky Dube. Yes. Yeye akipigwa macho. Exactly. So ikafika mahali Mbuyu akaanza kutuambia alikuwa anapenda sana National Geographic kabla iko na National Geographic. Nat Geo. So alikuwa anatuonesha hapo hivyo unapata cheetah ina hunt. Yes. Cheetah imepata watoi to cubs. Yes. Cheetah inapeleka watoi ku hunt. Yes. Cheetah inatoka watoi wanaanza kuhunt wenyewe. Yes. Mbuyu alitucheki akatuwekea hiyo video akatuambia mmeona hiyo story ya cheetah? Atuambia sasa nyinyi nimewafundisha kuhunti Nairobi. Either muhame ama mimi nihame. Mazee tuko hapo sasa tunashindwa tutaanzia wapi. So mimi ni secular artist nimehit mbaya. Nakumbuka nikitoka Umoja 1 hiyo Q nikaenda kutafuta nyumba hapo K. Na sasa niko na Owen. Tulitoka kwa nyumba nakumbuka na aerial na mattress. So mimi ambassador aliingilia wapi? Si ndio nakupeleka. Sasa una forward tape kabla utoe kwa duka. Sasa ndio nipeleke. Sasa mimi nishaanza kushikei. Sikia. Sasa nimeanza kushikei. Nimeanza kushikei. Hiyo nyumba nakumbuka nilikuwa nalipa ilikuwa 2500. Yes. Nimeeka Daddy Owen sasa. Yeye ndio sasa namkalisha. Nimeanza kutake responsibility. Mother huko home, mother nakupenda huko. Watoto alitupikia. Ako tu sasa watoto my dad alikuwa anaitwa Josephat. Sasa Josephat watoto wametoka tu high school. Unaacha wanaishi peke yao aje akaambia hapana mimi nilifanya hiyo pia watafanya. Nikachukua hapo kwa by the grace of God nikachukua in Owen. Kukaa kidogo na kutana na kijana tao hapo Queensway Bank. Ananiambia Rufftone, mazee mimi twende nikupeleke National Theatre nikuoneshe penye mimi ulala. Akanipeleka National Theatre. Alikuwa analala kwa bar. Walevi wakisha kunywa huko masaa 9. Sasa hiyo kiti ndiye analalia mambo squito. Alikuwa ameka matandiko nyuma hizo kwa store hapo kwa bar. Akanambia sina mahali ilikuwa inaitwa Wasandi. Kama sio hapa analala kwa basi nyingine ilikuwa hapo nyuma. Alikuwa analala kwa basi nyingine hapo nyuma. Huyu jamaa anaitwaje? Ambassador. Alimba wimbo gani? Inkane watoto vimkane. Ikabidi nimechukua Ambassador ndani. As if that is not enough, kukawa pia na Kambi Kristo. Sasa wacha niwaambie venye niliokoka sasa. Ndio nirudi tena kwa Kambi Kristo. Maze nimeimba It's Up to You, wakati Rufftone shika microphone, matamshi yako rafiki, mtumba ya me. Nimeimba niko na album sasa yangu inaitwa Rough and Tough ya secular. Nimejipiga tattoo mpaka zimekuwa za papo. Uko na tattoo? Imagination. Nitauliza wife. Ako na tattoo. Okay, sawa, endelea. So mse, ninataka kutoa album ya secular mazee. King Kong naye pia huko amehit. King Kong na ile yake ya They Love Me, Ladies Choice. King Kong was the first artist kuwa na BMW hii Kenya na kuwa na mobile phone. Unakumbuka ile alikuwa anapatiwa na Will Nag? Amehit ile mbaya niko King Kong aimbi raga kama mimi mpaka ni mshow sasa. So niko na kisasi hapo na Jakimale, niko hapo na King Kong. Foxy pressure hapo engine ine minyoma manyomi. But do I say? Bado hapo niko na kisasi na Red Sun, Lyrical 1 moja. Kidogo sijui Darling P na 4 in 1 mbufu hiyo niko atanijua mimi hao. Nikatoa sasa naenda kutoa hivi album. Mazee nakumbuka hiyo siku Shaggy alikuwa na kamkani hivyo actually. Hapa tu. So mimi niko umo sina bus fare na unajua kama Mluya ilikuwa tabu kulala home. Happy New Year. Mpaka ulale nje mzee. Up to today. Unajua niko kanisa sasa sijui Waluya bado wanalala kwa nyumba ama nje. Wataniambia. Eka hapo kwa comments hapo chini utasema. Then nikaamua acha nikuje Carnival nikapata sina do. So kwa sababu kama Mluya siwezi lala nje. Rafiki yangu arijia kaniambia kama ni lazima uende Carnival na una do, sitole ni kuingiza hapa church. Ndiye akanicrossisha kutoka Umoja hapo hivyo, Mtindwa, nika cross East KAG. Hari Jim Safi. Jamaa msafi kuliko sabuni. Unamjua? Bas. Sasa nikaingia hiyo church. Kuingia church, pastor wanaimba makwaya niko hapa sasa hizi vitu gani?
Mimi nakumbuka sasa Pastor Tembo ama Pastor Elvis. Pastor Elvis alikuwa youth pastor hiyo time, if I'm not wrong. Pastor Deno alikuwa anakimbia tu hapo aimlessly. Sijui alikuwa anatafuta sadaka, I can't remember, but nakumbuka Pastor Elvis alikuwa hapo mbele. Pastor Elvis ana lead nini? Mimi na mabeste yangu tuko najua church ni penye unataka kutafuta mama wa kuoa. Lakini si mahali pa kwenda kujibamba. So niko hapa Harijia ameniforce niingie church. So but sina do hata nikitoka nje ni aibu. Waseme mimi nilikuwa hapa mimi niseme mimi nilikuwa Kejani. Siwezi la nambuyu kwa Keja. Riswa. So ikafika time Pastor Elvis akasema tuombe. Mimi tu sasa juu watu wanainua mikono pia mimi nikainua. Churchill, believe it or not. Hapo ndio nilianza kuona clouds mimi nakwambia like hivi na kucheki. Na nikasikia sauti inasema, why are you misleading my people to hell? This generation you are misleading it, you are leading it to hell. Na nikaona globe, nakumbuka vizuri sana nikaona hiyo world globe, but sasa hiyo globe ilikuwa chini ya hiyo cloud. Naona continent ya Africa, naona Europe, naona South America. Yote nikaniambia, all this belongs to me. I can give it to you, but don't follow me because of the world. Follow me because I have an assignment for you. Sasa nikasema, hii ni nini tena? Sasa hiyo niko na mama, naambiwa tena niokoke. Sasa mama tena ishie hivyo. Sasa hiyo niko hapo hivyo, mimi ndio ule rough and tough boy, nikiingia hivi umoja. Watu wanatambua huyu ndio ule rude boy. Rude boy. Sasa maze nikaambia Hariji, mimi hapa hizi ni vitu gani naona? Akaambia unaitwa maze. Nikasema hii ni noma. Nikaomba, nikaenda home umo. Kutoka hivyo hiyo siku ndio nikakutana na RK. RK hiyo time alikuwa na ngoma wamefanya na shamba inaitwa Okelia Moko. Okelia. Ngalikwe. Niko tao. RK akaniambia come to we do something. Nikamwambia sasa mimi sasa nimetoka kufanya job na Ogopa. Unakumbuka nilikuwa nakwambia sana nilikuwa na Lucas. Ogopa. Niko sasa huyu ananiambia nini? Akaniambia come to record kitu. Sababu niko plotless, idealess, nikamwacha niingie studio. Kuingia studio ndio RK ananiintroduce kwa Henry Mutuku. RK ananiintroduce kwa Mbuvi. But kwanza walikuwa na show hapo Safari Park wakaniombea. Kuniombea mimi nikarudi home, nakumbuka the only gospel station was Family FM. Nikasikia Joyce Maya na Rod Parsley. Akaniombea nikaokoka. RK walipokuwa na mimi pale Uhuru Park wakasementio maombi. Nikajua nimeokoka. Churchill niliokoka hivi. Simekwambia Nation FM imeanza. Ndio Kisi imekuja. Kisi wakashika a simple face that has got no pimple. That is all that matters. You got to be wrinkle free with the deepest dimples. That's what they're after. Mazengo masindichezwa. Na ndio umeokoka. Na ndio nimeokoka. Kisi wamekwama na hiyo. Kisi walikuwa wanacheza ngoma ilikuwa tu only 1000 times a day. Walikuwa wanacheza. Mpaka unasikia uchungu kwa ngozi. Walikuwa wanacheza wimbo wana saturate. Ndio hiyo. So mazee nimehit tena, nimetoka secular. Ndio nakwambia devil is the father of lies. Senye unahepa hivi unaenda kwa God. Anakupatia project bigger. So mazee niko hapa kama Lot's wife. Natoka Sodom and Gomorrah lakini bado nataka kucheki. Nasumbuka mbaya sana. Unajua chapa iko huko sasa. Secular wakikuita mara mingi ni how much would you want? Church ikikuita mara mingi inakuanga God is taking you places, young man. God will bless you. Inakuwa ngumu. Sasa unaanza kushindwa God will bless you na hapa ni how much do you want? Kuna blank check. Niliumia sana by the way. But nika trust calling ya God in my life. Nashukuru sana Mrs. Mwaura alikuwa na Onio studio. Aliniambia you can never outgive God. If God has called you. I was mad by the way, I was mad at God. Nikamwambia God, you are unfair. Nimesumbuka hapa for about 6 years as a secular artist. Nikitafuta kufanya album. Album yangu imeiva, ati ndio unaniokoa. Where were you when I was struggling in Umoja? Where were you when I was in St. Mogo? Where were you nikienda kuomba show kani hivyo sipatiwi na watu wengine wanapatiwa? So hii breakthrough imekaa mazume, hii Kiss ndio hiyo inacheza ngoma 1000 times in a day. NTV wameanza zile show za Carnival. Zilikuwa na hiyo nilikuwa naitwa karibu, ilikuwa ni end of the month show. But to cut the story short, Mrs. Maura akaniambia you can never outgive God. I like that. And what you sow for God, he will multiply it. Press down, shake it together and multiply it onto you. So mimi nikaambia okay, give and it will come back to you. Yes. Full measure. Hiyo ni praise and worship, mimi nimesawaraga lakini malizisha tu hapo ni sawa. Running over. Tunaimba na wewe hiyo Sunday school.
mimi nilikuwa nachukua do unapotea nao huko nyuma. But ni sawa. Sasa Churchill, sikia sasa. Mchomi Rufftone. Haya. Mimi sasa nikaanza kurekodi ngoma ya kwanza. The first song nimeingia studio hivi. Mwikulu. Nimerekodi Mwikulu. Mimi nimesoa raga. Yeah. Tunapigana na RK ile vita hakuna sababu ananiambia wewe ni Mwafrika imba wimbo za Kiafrika. Yes. Sasa RK akaniambia I think we need to come to a consensus. Yes. Why don't you do this? Nipatie tu chorus ya Kiluya. Na mimi verses ni weka venye unataka. Chorus wote mimi dominate. Yes. Nikaanza vanga papa venyanga Mwikulu. Vanga mama venyanga Mwikulu. Baada hapo hivyo the rest is history. Ikakuja ingine ndekela ninana sifu Bwana moyo wangu usichoke. Igi. I pray upon Christus the King of Kings and when I do that my man will listen. Baada hapo hivyo mazee nikashtukia sasa. Hisho inafaa kuwa 2 hours by the way. So do umenileta hapa. Sasa nikashtukia nimeanza kutoa mangoma. Okele Moko ndio iko chat. Sasa hiyo Maina Kageni ametoka Nation. Yes. Amekuja Kiss. Yes. Sasa na hiyo ilikuwa inaitwa Drive. Yes. Drive inaenda mpaka Kiss top 7 at 7. Yes. Mazee charts. Ikaanza sasa nikaanza kwa zile vitu Mrs. Maura aliniambia. Okele Moko inatoka hivi. Mwikulu inaingia. Mwikulu inatoka hivi, manzio maana inaingia. Manzio maana inatoka hivi. Maana ni manzi wa nguvu, manzi ambaye muogopaye Mungu siku zake zote. Si manzi wa loyalty test wa siku hizi. Ngoja sasa. Ikafika mahali manzio maana inatoka hivi. Hapa tulikuwa tunahitaji chai. Inkane, baton inkane. Bado tunacheza shilingi ya Kenya. Inatuzungusha kidogo. Hii ni vita. Kidogo SK Blue. Kidogo sasa nikurudishe pale kwa ile house. Sasa nilikuwa nimeingia Umoja. Bed sitter nimechukua Owen. Nimechukua hapo Ambassador kidogo na Kaivi Harijia amekama amanza kunijoin Kaivi kidogo. Kevin Musau alikuwa babi wa Buruburu lakini alisikia Kambi Kristo akaanza kucross mtindo kiasi. DJ Josh pale, SK Blue pale, Mike Sakata pale. Kevin Musau gani? Kevin Mulei. Kevin Mulei asoka pole. More Sound. Alikuwa anaitwa DJ Kev wakati. DJ Kev wakati. Tukaanza pale maombi. Tulikuwa tunapiga maombi pale mzee hiyo. Ikafika mahali sasa gospel ikaanza kuwa sasa it's a phenomenon. What we started just like a small ice ball ikakuwa na avalanche. Ikaanza kuroll into a movement. Yes, now we are JC Groove by DJ Kev. DJ Kev. Pale Tintin. Ikakuja hapo KICC, ikakuja hapo E-Park, KRN parking lot. The rest is history. Parklands Baptist Church. The rest is history. Kulikuwa mnakaa wote kwa Umoja. Nani alikuwa anapika? Food ilikuwa ikipikwa aje la. Me all I remember Wakikuyu wana shida sana. I love them but Ariji alikuwa anapika mayai anaongeza supu maji. Ati ndio itoshe chakula. Na Kev naye ni Mkamba huko. Mkamba Kev mzuri alikuwa anapenda kukula. Watu walikuwa wanapenda kula hapo hivyo Owen, Hariji, Ambassador, of course baba yao. Sasa sisi tulikuwa napika lakini mama ndio alikuwa anapika. Juu sasa mimi nilikuwa Ukonko. Mimi ndio nilikuwa Sonko. Ile lunch ugali, mayai na tusukuma. Mayai na tusukuma. Ugali, mayai ama ugali, mayai peke yake hakuna sukuma. Juu mkikula nyama landlord anasikia harufu anauliza, "Mbona mjalipa rent na mnakula nyama?" But to cut the whole story short now, I saw God now using this young men to bring a movement yenye will take over the nation. Just like that. Na hiyo ndio kitu nataka niambie mavijana wa siku hizi. Usikuje kwa God ukumuuliza what are you giving me? God kaya anataka kutoka kwako, kuja kwake na imani. Is the spirit of the Lord is hovering the world looking for someone who will be used by him. Whom he can use to become a vessel. Become a vessel. So history watu wanasema gospel haina do, ami afadhali secular ama usikuwa wife ya Lot. Kuja kwa God mwambie, akwambia twende kama Abraham. Chukua ngamia tunaingia kwa desert. Usiulize maswali. Because where there's a vision there's provision. Where there's a vision there's a provision. Noma, unajua tujaongea story ya wife, atujaongea hata vile hii mali unaenda. Mambo ni mob. Mambo ya Sunday school. Unajua mimi naambianga wasee, kuna picha tuko na Churchill hapo tukipatia mtoto Cerelac. You are a very good Sunday school teacher. Thank you very much. You also a very good Sunday school teacher. Asante. Ulikuwa unafundisha vipoa, respect bro. You know nimekutana na hao students watoto saini watu wakubwa mazee wanawake. Wife. So mimi huyo nimekuwa Rufftone
Mwikulu mimi nikashangaa ikakuja blow up. Kila mtu anaitaka, nikachukuliwa Kora Award South Africa, nikachukuliwa American Music Gospel International Category Award America, ilikuwa Tampa Florida. Nikachukuliwa Holland, nikachukuliwa wachana hizo manchi zote. I'm not saying. I'm just whispering. You're whispering. I'm whispering. So I'm saying mimi huyo niko busy mazee. Niko busy kwa the land of milk and honey. No, land of milk and honey na pia the land of Eden. Then Eva anatokea huko. So mi watu wako narafu ni aje, mbona unanga mdemu? Nini mbaya? Mimi mazee niko vision ni Samson mazee na bomoa tu building. Kidogo studio Lamston Records bana. Naona client bana anakamalaika bila wings. Niko hii ni noma. Hii project hii ni noma. Sasa shida ni ameletwa na budaki. Buda ndio security. Every session nashindwa nikangoja Buda naiba kwa bridge ama Buda naimbanga kwa outro. Buda imbangi. Nikajua sasa hapa next song zitakuwa za jioni. Mazee ngoma moja ilikuwa inachukua 6 months. Mbuyu anachoma fare akaona hii ni noma. Akaanza kutuma mdemo alo. Hapo sasa. Hapo sasa bala. Anaitwaje sasa hiyo? Crystal nani? Mwaura Mwatia. Hapo ulimwambiaje, uligadhaje confidence? Maana ushaokoka pale Lamston studio ni zako sasa. Sasa ni zangu. Uligadhaje mistari ya kumwambia sasa kuna venye hiyo kuimba sasa? Kama David alikuwa na wa Goliath zile masiku. Sasa hizi bado hawezi shindwa kuwa wase. So Rufftone bado ni ule mseni ile yako na Christ. Lakini si ati mistari hakuna. Ukamwambiaje? Wewe na mandege zako. Hawaje tuko karibu na Wilson. Ni sawa. Hiyo ni Amira. Ushawahi kula Amira? Kitambo. Sawa. Sawa. Ulimuingizaje box? Nilimshow tu, tuna record story kui nini, but nikaona nimwambie, nikamwambia mimi I like you and I would want you to be my girl. Akashindwa hii ni nini? Alikuwa kampo hiyo time. Ndugu sana ongea na mimi sijuangi kuficha ni direct. Mimi I've liked you, I want you to be my girl. Akashindwa ni nini? Mimi nili insist. Akaresist. Nika insist akaresist. Mluya ni nani? Nikaongeza voltage. Saizi yako wapi? Akona 15 years. Kristo ni ukweli. Maze biga. Watu wangapi sasa? Watu wangu ni wengi. Sitaki, unajua Kenyans on Twitter wanararua kila msee. Sasa because of that watu wangu ni wengi. Mjue tu watoto wengi na mkome hapo. Tena maswali mingi. By the way, my haters unadinda my critics. Mimi nimeficha watu wangu. Ushaona mtu wangu mali. Ni intentional. By the way, wacha wenyewe waamue kama watakuwa wasanii wakuje wajitokee. Lakini saa hizi Kenyans on Twitter wacha wapambane na Miguna in the meantime. Big up yourself. Sijamaliza. Kuna future. Time imeisha. Ni saa news inakaa sema. So last but not least, future, what the future holds for Rufftone. Hii nime disclose hapa hivi for the first time. You are looking at the new incoming Senator Nairobi, Mr. Roy Smith Mwati. Ndio hiyo sasa. Mheshimiwa. I'll be vying 2022. Ground inasema hivyo? Mimi sisikii ground, naambia ground. Wewe Jesse ma surprise mko nazo na Jalango hii mwaka. Ndio hiyo sasa. Mimi naambia ground. Niko na wewe. Asante. Roughwear. Maze Churchill. Wewe unajua penye kitu ilitoka. Tulikuwa KG na unakumbuka hiyo time hakuna matatu zilikuwa zinasikika hii Kenya yote kama 58. Na zimechorwa maskeleton, maskal, mabangi hizo vitu zote. So me God will put in my heart I need to impact this generation differently. By having good vibe. Word ya God ipreachiwe openly. Sasa we are walking billboards. Nikaona ni nguo gani mtu yeye anaweza vaa mzazi asikuwe na wasiwasi. Na pia everything is spiritual. Whatever you are like sunray. Kenya unarusha nje ndio ina kufikia. Nikamua wacha niweke scriptures kwa Rufftone. Hapo ndio penye Rufftone ilikuwa born. Nikaanza Jesus is my hero, God is in control na zingine mingi. Kuna ilikuwa na Bible verse Isaiah 40. Nakumbuka vizuri sana. Niko mpaka niko na hiyo t-shirt. Ilikaa quality nzuri sana. Mimi nakwambia Rufftone kitu hiyo maliza Rufftone ni relative yako atakusanyia ama uisahau mahali. But si atitaisha. Concert watu wanashindwa Rufftone utapiga show lini tena? Rufftone iko unachukua show concert.
saizi watu wajui. Unajua kama vile hizo mistari uko nazo hivyo hivyo tu hizo ngoma. Sawa. Watu wanaulizaniaje, but umecheki COVID imeaffect sana music industry. So tumeamua, tumekuwa very intentional. Sisi kama Lampstand Events tumeanzisha Pure Praise Campus Tour. The reason tumeanza Campus Tour ni kwa sababu huko wasee wanafundishwa inaitwa nini test, loyalty test. Watu wanaambiwa angalia simu ya mzee na mzee angalia mama, na ni watoto wa university. So tumeona wacha tupeleke good news of Christ. Tunapeleka the gospel huko. Hii Saturday tuko Machakos University, kiingilio ni bure. And we are going to all the campuses in this country. Great. Hivyo. You need all the support. Na nimeona uko na kuna Moji Shot Baba. Moji Shot Baba. Kuna Mr. T. Yes, Mr. T. Kuna Mr. T unajua ni kiboko ndani ya Fire. Ndio huyo. Tuko na Waiga Mwaura. Watu wanza Waiga Mwaura anakuja kudance, zia dancer. Naambia nyinyi kujeni mtaona tu. Kuna my wife Crystal. Kuna Daddy Owen. Kuna Rufftone. Na kuna pia ma-artists kutoka Machakos University watapatiwa platform kushowcase their talents. Lampstand International Lampstand Events. Posho milia juu inapita. Hiyo ni helicopter na naona ukibai moja one of these. Amen. Amen. Pende mazi. Mheshimiwa.